वो Song of the Year 2015 बातों को तेरी हम भुला न सके. Right. All right. Well, it's time for us to go and meet Priscilla Saje, who is here with the assembly. She's going to be talking about the assembly, what is happening there. Aussi avec David Boudna. A very good morning. Priscilla. Good morning, Nilem. Bonjour à tous. Merci. Vous pouvez rejoindre nous pour la séance de la PNQ. À mes côtés, David Boudna. Bonjour. Bonjour, Priscilla Sadien. Bonjour tout le monde qui peut nous, qui écoute nous. PNQ ce matin axée aux perquisitions qui finira au domicile de Gulchan Govin et Véronique Le Govin le 31 juillet dernier. Joe Lejonga pe questionne Premier ministre Navin Ramoulam. Léoulé kon ban nom de ban dimoun qui fin arrêté et qu'interrogé. Ban objet et véhicule qui fin saisi en précisant un nom de ce propriétaire. Si ban objet à caractère incriminant fin découvert dans le véhicule saisi. Si Gulchan Govin et Véronique Le Govin fin interrogé under caution et provisoirement inculpé. Et si ce n'est pas le cas, qui faire? Joe Lejonga demande aussi à Navin Ramoulam si Financial Crimes Commission fin ouvert une enquête pour soupçon de blanchiment d'argent qui sortit d'un présumé trafic de drogue visant Gulchan Govin et Véronique Le Govin. Et si ce n'est pas le cas, qui faire? Joe Lejonga ou aussi connaît si finena une demande d'entraide judiciaire qui fin faire par Attorney General à l'île de la Réunion. Et si c'est le cas, qui ban résultat, David? Oui, Président Sadia, alors dans sa caisse très médiatisée là, un rappel des faits, c'est qui nous connaît jusqu'ici, Gulchan Govin s'est arrêté vendredi dernier dans le cadre d'une enquête là-dessous qui porte une présumée tentative importation près 100 kg cannabis ganja depuis la Réunion vers Maurice. Sur arrestation, il fait suite à l'enquête qui menait en collaboration Maurice et la Réunion. Il y comparait devant la cour Bambou côté une accusation provisoire, une sorte de provisoire complot en vue import cannabis ganja d'une valeur estimée à 234 millions de roupies, ça 100 kilos là, en provenance de la Réunion et aussi culture, plante, cannabis et ça banne ça là, retenir contre lui. Alors, dans une perquisition qui s'est fait côté de la case Gulchan Govin dans Chamarel, vendredi dernier, l'enquêteur fin saisi donc 4 plants ganja ainsi qu'une fiole de méthadone, tout ça là, pour une valeur estimée à environ 200 000 roupies, 20 000 roupies plutôt. Lors de son interrogatoire par là-dessous, suspect là, âgé 42 ans, fin semble-t-il reconnaître que ban plan cannabis et méthadone là, ça appartenir à lui, les ban enquêteurs puis envie qu'on rôle exact dans sa réseau là, ainsi que Ravindra Chimaji, lui aussi fin arrêté dans sa caisse là. L'enquête peut continuer pour identifier éventuellement les autres complices et déterminer circonstances que sa présumée opération trafic que la drogue là fin opérée. Enquêteur envie aussi interroge Véronique Le Govin, le sujet Lagrin et une quantité de feuilles qui soupçonnaient d'être du cannabis qui fin retrouvé dans un véhicule enregistré à ce nom. Et plusieurs dossiers économiques et institutionnels au menu de la Prime Minister's Question Time ce mardi. Chef gouvernement qui peut interroger les revenus générés par la réduction du seuil d'enregistrement à la TVA, le marché immobilier, l'introduction du créole mauricien au Parlement ainsi que l'avenir de Junior Ministers, David. Donc, bonne question qui peut adresser à Premier ministre juste après PNQ. Premier ministre, pour d'abord répondre à une question, député travailler sur Raviraj Bichouk, l'effet qui ça fin arriver, conséquence, la baisse seuil d'enregistrement à la TVA, il passe de 3 à 6 millions, avec bonne précision, de 6 à 3 millions plutôt, avec bonne précision attendue, l'argent qui fin ramasser, ainsi qu'il y a nouveau inscription et radiation, donc pour enregistrer le TVA, donc le seuil fin passe de 6 à 3 millions. Navindra Goulam pour ensuite prononcer la création d'un marché de buy-to-let mortgage, de mesures qui peut prévoir pour moderniser ban prêt avec hypothèque et discussion avec la Banque Maurice. Une question de l'élu travailliste du numéro 11, Manoj Siben.
Député du FMP, Johanna Béranger, li pou demande une explication le projet Project Monitoring and Implementation Unit dans le bureau Premier ministre, notamment ce mission, ce ban de pouvoir et modalité recrutement. L'envie aussi connaît, quand il arrivé, projet introduction du créole mauricien à l'Assemblée nationale, talent pour Evindola, Priscilla, la motion qui peut déposer. Le député du PMSD, Adrien Duval, il peut venir la sécurité de la ban prison. L'envie aussi connaît bilan qui n'arrivait le ban téléphone portable qui finit saisi depuis novembre 2024 et aussi ban mesure qui prévoit pour lutter contre ça problème téléphone portable de ban prison. Oui, l'opposition pour essayer une autre question inscrite, la possibilité pour remplacer ban junior ministers, faisait ban PPS, Premier ministre Finko hier, et Franco Quirin, député indépendant, li pointé à représentativité ban délégation Maurice de ban mission parlementaire DO à l'étranger. Et après une question parlementaire, place à l'introduction du Wetland Bill qui prévoit un cadre légal pour mieux protéger, conserve et restaure une zone humide à Maurice. Ensuite, Premier ministre pour présenter une motion comme fait que David Lo l'introduction créole mauricien au Parlement. Gouvernement peut propose la création d'un comité spécial chargé pour étudier une modalité de sa réforme là. Et sa comité là pour capable consulter un document et le rapport du comité de pilotage qui est présidé par la speaker et qui finit publié en mars dernier. Il est capable également faire appel à ban experts avant qu'ils soumettent ce ban de recommandation à l'Assemblée nationale. Alors, il est 11h37. La PNQ toujours pas encore démarré. Probablement, nous pourrons marquer une courte pause et nous pourrons retrouver juste après pour suivre la PNQ de Joe Lejonga, axée ce matin lors la perquisition qui finit au domicile du couple Govin.
prend tout de suite la direction de l'Assemblée nationale pour suivre la PNQ de Joe Lejonga qui nous rappelle où axé ce matin, donc la perquisition qui finit là au domicile du couple Govin. Yes. Announcement? Yes, honourable members, I have a very brief announcement to make regarding the FCC committee, the Financial Crimes Commission Committee. I wish to inform the House that on 28th July 2026, the Honourable Prime Minister has, in accordance with Section 129(2) of the Financial Crimes Commission Act, designated Honourable Roshan Jaman and Honourable Rameshwar Itwaria as members of the Parliamentary Committee set up to monitor and review the Financial Crimes Commission in replacement of Honourable Babita Tanu and Honourable Chetan Anand Babulal. I have informed the Leader of the Opposition that he can still, on his side, by law, nominate one person because he's entitled to nominate 4 persons in all, and I'm awaiting his choice. I thank you for your attention. Papers have been laid. Questions? Yes, Honourable Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I've given notice of the following private notice question addressed to Dr. the Honourable Prime Minister, Minister of Defence, Home Affairs and External Communications, Minister of Finance, Minister for Rodrigues and Outer Islands. Whether in regard to the search carried out on 31st July 2026 at the residence of Mr. J.J. and Honourable V.L.G., he will, for the benefit of the House, obtain information from the Commissioner of Police as to the names of the persons arrested and interviewed and articles and vehicles seized, if any, indicating the names of the registered owners thereof and whether incriminating articles were found in the vehicle seized and whether Mr. G.G. and Honourable V.L.G. were interviewed under caution and provisionally charged, and if not, why not? B. Financial Crimes Commission, whether an inquiry has been initiated into suspected money laundering offences predicated by drug dealing activities against Mr. G.G. and Honourable V.L.G., and if not, why not? And C. Attorney General's Office, whether a request for mutual legal assistance has been made to Réunion Island, and if so, indicate the outcome thereof. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Honourable Prime Minister. Yes, Madam Speaker. I'm informed by the Commissioner of Police that on Sunday, the 26th of July of this year, information was received that 2 men on board of a high-speed boat was departing from Réunion Island to Mauritius and suspected to be involved in a drug transaction. Police were also informed of the description and registration number of the boat. ADSU, in collaboration with the Police Helicopter Squadron and the National Coast Guard,
started an operation. The Dornier aircraft and NCJ crafts were deployed along the coast of Mauritius at different strategic locations. ASU teams were also deployed at different positions to keep watch. However, the speedboat was not spotted though the surveillance was maintained. Further intelligence was received from Réunion Island that 10 large black bags containing a significant amount of suspected cannabis weighing 155.7 kilograms were secured on their shore. The two French nationals were arrested in connection with the illicit drug transaction. The approximate street value of the drug seized is estimated to be around 233 million rupees and 550,000 rupees in Mauritius. On the 27th of July 2026, the speedboat was spotted, moored unattended at a distance of 20 meters inside the lagoon near Le Monde. The boat was towed by the NCJ and kept under police custody for inquiry. On the 28th of July, the speedboat was examined by the scene of crime officers, SOCO, and the officers of the Forensic Science Lab. Several articles, including a bottle containing suspected cannabis seeds and cannabis leaves, and 4 plastic vials containing a certain quantity of liquid suspected to be a dangerous drug, were secured. Madam Speaker, with regard to Part A of the question, I'm informed that on the 31st of July 2026, following a preliminary investigation, ATSU, by virtue of a search warrant, searched the premises of one Mr. YJ, alias Mr. JJ, and for his suspected involvement in the case. ATSU officers secured a vial containing suspected dangerous drugs and 4 suspected cannabis plants. He was informed that police are inquiring into the case of conspiracy to import cannabis from Réunion Island, and Mr. YJ was arrested. A mobile phone belonging to Mr. YJ and a vehicle belonging to his wife, Mrs. VLJ, were secured for inquiry. On the 1st of August 2026, in the presence of Mr. YJ and ATSU officers, the said vehicle was examined by FSL, and materials with traces of leaf matter suspected to be cannabis and 1 suspected cannabis seed were found and secured for analysis. On the same day, provisional charge was lodged against Mr. YJ before the weekend court, and he was remanded to police cell pending his court appearance before Black River Court. Subsequently, on the 3rd of August 2026, a provisional plaint was lodged against Mr. YJ before the District Court of Black River for the following offences in breach of the Dangerous Drugs Act. 1, conspiracy to committing drug offence, to wit, to cause cannabis to be imported into Mauritius with an averment of trafficking. 2, cultivating cannabis plants. And 3, possession of dangerous drugs. He was remanded to police cell as there is objection for his release on bail. On Sunday, the 2nd of August, Mrs. VLJ voluntarily went to the ATSU Western Division because she thought she might need to give a statement. However, ATSU Western Division asked her to come with a legal counsel on Wednesday, the 5th of August 2026. With regard to Part B of the question, I'm informed by the Financial Crimes Commission that following information published in the press to the effect that Mr. YJ and others were arrested by the ATSU in connection with an alleged network involving the importation of drugs between Réunion Island and Mauritius, it has initiated, on its own initiative, money laundering investigation against Mr. YJ and family. Furthermore, in parallel, the Asset Recovery and Management Division of the FCC is investigating the properties of Mr. YJ and family, as well as any unexplained wealth matter, while the Declaration of Assets Unit is monitoring the assets of Mr. VLG and a spouse. The FCC is thus looking into all the aspects of the matter, and the investigation is ongoing. Madam Speaker, concerning Part C of the question, I'm informed that the Attorney General requested a mutual legal assistance from the authorities of Réunion Island. Information was received on Friday, the 31st of July, 2026 at 23:00 hours. The Honourable Leader of the Opposition will appreciate that the details of the application cannot be disclosed by virtue of paragraph 3
of Article 20 of the Agreement of Entraide Judiciaire en matière pénale signed between the Republic of Mauritius and the Republic of France. Madam Speaker, as I've said on numerous occasions, ever since this government assumed office on the 14th of November 2024, we are going to be ruthless in our fight against les marchands de la mort. Already the number of arrests and huge drug seizures are indications of how gradually we are dismantling the citadel of the drug barons. We will never allow unruly elements who may have thought they were above the law to threaten the very fabric of our society. Let me say it again very loudly and clearly. In this case, just as in any other case, there will never be any cover-up. Whoever you may be, whatever high office you may hold, you will have to bear the consequences of your actions. Thank you. Yes, your first supplementary. Yes, thank you, Madam Speaker. I thank the Honourable Prime Minister for his reply. This is a very serious matter. Madam Speaker, while I note that the Junior Minister stepped down only yesterday, does the Honourable Prime Minister concur that this resignation should have been immediate upon the search of her residence rather than delayed until the public and media pressure became unbearable in the country? I don't agree with the Honourable Leader of the Opposition. You must have evidence for people to step down. There was no evidence yet, but there was the perception. So that's why she decided she would step down. Next question. Yes. Then, will the Honourable Prime Minister also concur that since the arrest of Mr. G, husband of the former Junior Minister, she might have been able to tamper with evidence in this case? There is no evidence of that. There is no evidence that she has tampered with anything. Not yet, Honourable Prime Minister. Third question. Can the Honourable Prime Minister inform the House who is the owner of the vehicle which has been seized by the police? Who is the owner of the vehicle? I believe it is Mrs. The Honourable former Junior Minister. Yes. Fourth question. Now, has the Honourable Prime Minister been apprised of the suspicious movements of the said vehicle belonging to the former Junior Minister and was reportedly caught on CCTV footage camera prior to the arrest? And what explanation, if any, has the accused provided regarding its use? She will be asked the question, I'm sure, when she is questioned. I'm not sure if the Prime Minister can reveal what the accused has said and all that. If he Be a can't, little bit careful because it... Now, Madam Speaker, it is well established standard operating procedure under the Dangerous Drug Act that a person whose residence has been searched and whose vehicle is linked to a trafficking network must be formally interviewed. Can the Honourable Prime Minister explain as to why this fundamental procedure is being suspended? I just answered, Madam Speaker. She went voluntarily to the axée. Let the Prime Minister answer. And they have decided they will ask her to come with a legal representative to ask her question because they hadn't even finished the inquiry, the preliminary inquiry that they were doing at the time. Yes. I think it's your fifth question now. Yes. Yes. Can the Honourable Prime Minister confirm if the former Junior Minister or her husband or both together have travelled to Réunion Island recently, and how many times, and whether they have had access to the VIP lounge? Actually, when she travels, she's a Junior Minister, she would have access to the VIP lounge. She traveled 3 times to Réunion Island. Twice, I think, her husband accompanied her. Yes. My information, and can the Honourable Prime Minister confirm that they have travelled together to Réunion Island on 5 occasions in 2025 and on 2 occasions in 2026, and they've had access to the VIP lounge, both of them? It is absolutely normal that she would have access to the VIP lounge, even in Réunion Island, because she's a Junior Minister. But he gave a different number of travel. Yeah, I was informed 3 times, but the Honourable Leader of the Opposition is saying 3 times. I'll check on that. Yes, you will check, of course. Now, in view of the serious accusations against Mr.
GG. Will the Honourable Prime Minister direct the FCC to inquire on the declarations of assets filed by the former junior minister after the general elections? This is a serious... Honourable Leader of the Opposition knows I cannot direct the FCC. I've already, in fact, Don't speak in a sitting position. I think Yes, I Prime did Minister. say in my answer that the FCC is inquiring on their own initiative because there were press reports, and they are inquiring into the whole assets and everything. Are you financial privy? aspects. Are you privy to declaration of assets of members? No, I'm not talking about declaration of assets. I'm No. talking about all the assets of the No, family. that was his question about declaration of assets, right? I'll say why I'm putting that Yeah, question. but let me finish. Prime Minister, the question was about, it's important because it concerns everybody. Are you personally privy to? No, I'm not. You're not. Okay. Ali, next question. Yeah, I'll come to the next question. In view of the wide implications concerned with this case, will FCC consider inquiring also on the sources of the electoral expenses with regard to that, to the former junior minister, and will the FCC initiate investigation into money laundering, including unlawful electoral expenses? That is a different question, but it's up to the FCC to do their inquiries. I can't direct the FCC to do inquiries on this aspect or that aspect. Yes? Now, can the Honourable Prime Minister confirm to the House whether the same Mr. GG was rescued at sea in 2012 while trying to reach Mauritius from Réunion Island? It would be impossible for me to know it. 2012, I wasn't even in the Assembly. Oh, I was, sorry. Therefore, can the Honourable Prime Minister, who was the Prime Minister at that time, explain to the House why there was no police inquiry then when the current Commissioner of Police was at the head of ADSU? I can't say, Madam Speaker. He's making allegations that he was drowning or whatever, caught in sea. I'm not aware of this. Your next question? Yes. Is the Honourable Prime Minister aware that another relative of the former junior minister, Mr. BL, was also arrested in 2023 in Réunion Island for drug trafficking? All I know is that the person he's referring to has also been arrested. Yes? As the Prime Minister, whether he's aware that the honourable member is born on record for dealing in stolen property, and that her husband is also born on record, have been convicted, both of them. Is she aware? Are you aware? I'm not aware of this. Is a new. PSP? I'm not aware of this. No. Okay? Yes? Well, I will inform the Prime Minister, cause number 398/11, dealing in stolen property, convicted for, she was 3 years on good behavior and 5,000 rupee fine. Is she aware of that? Are you aware, Prime Minister? No, I'm not aware, but you were the president of the PMSD at the time. PMXD. Precisely why, Madam Speaker, the PMSD refused to give her a ticket, and she came to your party, and you gave her a ticket. That is the reason why. It's not a question, I'm merely replying. No, you have to ask a question. Prime Minister, don't please open the door. The question is whether he doesn't agree that it is because the PMSD refused to give her a ticket that she came to that alliance and she got her ticket. You were the president, the honorable member was the president of the PMXL. PMSD? Yeah, maybe PMSD. What did you do then? Didn't give her a ticket. Oh, did you? All right. Everybody's finished? We finished with PNQ? Yes? Do you have another one? I'll get back to the relative of the former junior minister. Can the Honourable Prime Minister confirm whether that Mr. BL has been or is currently under investigation in Mauritius for an alleged
breach of Section 36A of the Immigration Act? All I know, Madam Speaker, is that investigation is ongoing. So I can't involve myself in the investigation. Yeah, but that's the previous. We're talking about this. I can't say because the investigation will show. The Honourable Prime Minister stated that a search warrant was executed at the residence of Mr. YG. Can he confirm whether the Commissioner of Police informed him before and after that search? In fact, yes. Yes? It is also stated that that person, Mr. YG, was not present at his residence when ATSU officers arrived. Can he explain why police officers contacted him on his mobile phone to inform him that a search warrant was being executed and he came 2 hours later? That is the procedure. How can I answer this question? What the Honourable Leader of the Opposition should keep in mind, this is proof that this government is acting unlike the regime you were in, unlike what you were doing. There has been no cover-up here. I can give you a list of the cover-up, starting with Amsterdam boys, arrested in a foreign country but given red carpet treatment here. I can go on with the list. I don't want to go into the whole list. Next question. I don't want to get into that. No, my last question. Madam Speaker, the House has been made aware of this case, which involves a former junior minister of your government, Honourable Prime Minister. So, what the population want Which to know, one are you talking and you about? said that. Who are you talking about? I'm sorry. I just want to know if I I understand said you the well. former junior minister. The former junior Yes. minister. Okay? And will you give assurance to the House that there will be no cover-up in this case, Honourable Prime Minister? I said that. I again said the proof of the pudding is in the eating. She is a junior minister in my government, but I did not hesitate. I did not tell the police, no, don't do this, don't do that. They did the work, and I said in my answer, nobody is going to be spared. Nobody is above the law. Thank you. Okay, thank you very much. Next, we go to PNQT, Mr. Honourable Second Member for Black. Autant donc pour cette PNQ de Joe Lejonga, axée la perquisition qui finit lieu au domicile du couple Govin, Gulchan Govin et Véronique Le Govin le 30 juillet dernier. Un PNQ qui déroule dans une atmosphère relativement tendue, si on peut le dire ainsi, qui prend une tournure politique avec une question additionnelle. Alors, Joe Lejonga, tu peux donc questionner Navin Ramoulam, les finulés que nom de Bandimoun qui finit arrêté et interrogé, l'objet et véhicule qui finit saisi en précisant nom de ce propriétaire, si objet à caractère incriminant finit découvert dans le véhicule saisi, si Gulchan Govin et Véronique Le Govin finit interrogé under caution et provisoirement inculpé, et si ce n'est pas le cas, qui fait, Joe Lejonga finit aussi demande à Navin Ramoulam, si Financial Crimes Commission finit ouvert l'enquête pour soupçon de blanchiment d'argent qui est sorti d'un présumé trafic de drogue visant Gulchan Govin et Véronique Le Govin, et si ce n'est pas le cas, qui fait, Joe Lejonga finit aussi ou les connaît, si finit une demande d'entraide judiciaire qui finit faire par Attorney General à l'île de la Réunion, et si c'est le cas, qui ben résultat. D'abord, Navin Ramoulam fin révèle les circonstances de la perquisition qui finit a lieu au domicile du couple Govin. L'idée qui est tout fin démarré à partir de l'information que la police a gagnée concernant l'enquête, une saisie de cannabis d'une valeur de 234 millions de roupies, et l'idée de la police donc a tiré l'information qu'il y a des du monde qui est venu depuis la Réunion le bateau, donc l'enquête fin aboutit donc à cette amène à cette perquisition au domicile du couple Govin. Côte finena saisit un fiole de méthadone, 4 plants de cannabis, et finena un véhicule aussi qui appartenait à Véronique Le Govin qui finit saisi, et l'IPJ aussi donc le véhicule qui finit
examiné par la police. La police nous apprend aussi, selon David Ramoulam ce matin, qui Véronique Legovine dit à la police, mais la police d'Italie vient avec son avocat vendredi. Et David Ramoulam dit aussi que la FCC peut enquêter la propriété du couple Govine et qu'il n'y a aucun cover-up dans ce cas-là. Oui, Priscilla Sadien, alors, donc, déjà, dans sa réponse liminaire, donc, le Premier ministre vient expliquer que, entre autres, que Véronique Legovine, volontairement, le 2 août, l'Itchal la police, mais là-dessous, Finzelli, vient le 5 août avec son avocat pour continuer. Là, plus tard, de bonne question, les temps de l'échange fin des bonnes questions supplémentaires, il disait, l'enquête peut continuer. Vous avez continué l'enquête avant pour procéder à l'interrogatoire, donc Véronique Legovine, le 5 août prochain. Alors, dans sa réponse, les temps inexpliqués au début, le Premier ministre, depuis le 26 juillet, fait l'enquête, il a un bateau qui peut venir avec des dibouns d'un speedboat, une vedette rapide depuis la Réunion pour venir Maurice. Là, Maurice fait déploie hélicoptère, une opération avec là-dessus et tout, et un Fidji aussi. Mais bateau là, Zamena arrive Maurice, avec opération Doni aussi. Mais finalement, au bout du compte, pas de bateau là pour Maurice, mais seulement un peu plus tard, le lendemain, fin retrouver un bateau 20 mètres plus loin, près de le monde, et ban soko, tout ban examen forensique, là-bas, peut examiner, fin une bouteille avec ban liquide qui est soupçonné d'être danger drug, mais peut analyser. Et donc, ça l'enquête là, les temps, qui fait sur l'opération là, c'est donc dans le cas, l'enquête, quand la Réunion fin saisit 10 sacs avec près de 100 kilos cannabis d'une valeur de 233 millions de roupies. Là, également, le PM finit de se réponse qui, effectivement, l'attorney général finit faire une demande pour une entraide judiciaire entre les deux pays, l'osa caisse là, mais il disait pour le moment, il n'est pas capable d'un ban détail, vu donc confidentialité, l'osa ban de là. Là, il disait aussi que le 3 août, donc, Gulshan Govin passe la cour Black River, la cour Bambou, et finit à 3 charges qui mettent contre lui, drug offense pour importer une grosse quantité de drogue, aussi cultivation plant, cannabis et possession dangerous drug. Et comme on fait dire au là, il finit aussi dire que Mme Le Govin supposé à la, pour l'enquête le 5 août, et qui disait que FCC commence l'enquête, le blanchiment, nature importation, le blanchiment d'argent, le ban propriété et le declaration of assets du couple, et qui donc la question que donc l'attorney général demande une entrée judiciaire, gagne réponse le 31 juillet soir, mais donc le PM n'est pas capable d'un détail. Là, et une première question qui Joe les gens qui posait, qui dit est-ce qu'il pas fait arrêter cause de tempo évidence, l'Indien non pas tempo évidence. Et puis finalement une question additionnelle de Joe les gens qui peut dire est-ce qu'il pas besoin demande Véronique Legovine pour step down depuis pli bonnet, une question aussi David le nombre de fois qui Véronique Legovine finale à la Réunion en 2025 et cette année. Oui, alors plusieurs questions. D'abord du leader de l'opposition, après plus tard, nous pouvons une demande question de Adrien Duval. Donc, première question, Lisa Libé, est-ce qu'il y a un risque qui fait pas fin interpelle la junior minister avant, est-ce qu'il y a un risque tamper avec évidence? Et PM dit non, l'enquête en cours peut dérouler, pas de évidence là, et puis un risque tamper évidence. Les fins aussi viennent de l'avant le véhicule, le Govin, est-ce qu'il est dans ce véhicule, ça appartenait à lui, et qui finit, donc, comment il finit un peu plus tôt, c'est Forensic Laboratory, et analyser l'eau là. Et finit aussi, donc, qu'il faut faire l'enquête préliminaire l'eau là pour connaître. Là, le dit l'opposition demande combien de fois la junior minister fait un voyage à la Réunion, le premier ministre dire 3 fois avec accès, avec son statut, avec accès au VIP lounge, 3 fois et à la Réunion et 2 fois avec son époux. Je les géographe une vine avec une autre allégation, l'idée est-ce que selon l'information,
Madame Le Govin, ancienne juge finale 5 fois en 2025 et 2 fois en 2026. Et si fin gagne accès et à VIP, donc la PMG, mais c'est ma accès VIP, comme l'IN Junior Ministre, les accès. Question additionnelle d'Adrien Duval, hein, qui Jeff, prend une tournure politique. Oui. Alors effectivement, après une question de Jolie Joga, Adrien Duval fin de bonne question, notamment les fins dire est-ce qui fin car receleur, est-ce qui ban objet volé fin retrouvé avec l'ancienne junior minister PM fin dire non li pas aware de ça fin vin aussi l'oban relatives l'oban parenté et ce qui ban parenté aussi impliqué dans ban délit aussi le PM fin dire l'eau ça ban toi là aussi c'est une nouvelle question li pena réponse là tout ça là un côté politique qui fin relever là quand Adrien Duval fin dire B et ça ban ka receleur là, mais qui je pense fait rien, la président il fin répondre, fin dire ça à l'époque là ou même outil président PMSD ou tu capable agir ou même. En tout cas, le Premier ministre à plusieurs reprises a fait maintenir qui pas pour une cover-up l'eau sakala ni l'auban les autres cas qui est lié à la drogue. Et puis un petit peu plus bonheur, la speaker la speaker qui fait annoncer qui FCC comité n'a deux nouveaux membres, c'est-à-dire Roshan Jaman et Ram Etwaria, en remplacement de Babita Tanou et de Chetan Baboulal. Oui, président, donc en vertu la loi FCC, section 129.2 de FCC Act, donc les fins disaient que le comité parlementaire, donc dorénavant pour inclure Roshan Jaman et Ram Etwaria, en remplacement de Babitanou et Chetan Baboulal qui fin bouger final dans l'opposition. La speaker fin dire à dit de l'opposition qui lit aussi en vertu ça la loi lit encore capable propose un nom pour siège au sa comité parlementaire là. Et puis nous rappelle que la séance de la PNQ est démarrée en ce moment même. Plusieurs dossiers économiques et institutionnels au menu de la Prime Minister's Question Time ce mardi. Chef gouvernement qui peut interroger l'auban revenu généré par réduction seuil d'enregistrement à la TVA, le marché immobilier, l'introduction du créole mauricien au Parlement et l'avenir de ban Junior Ministers. Et après, question parlementaire, Pouena, introduction Wetlands Bill, qui prévoit un cadre légal pour mieux protège, conserve avec restaure une zone humide à Maurice. Ensuite, Premier ministre présente une motion l'introduction créole mauricien au Parlement, gouvernement qui propose création d'un comité spécial chargé pour étudier une modalité de sa réforme là. Voilà donc pour cette séance de la PNQ. Merci David Boudna. Merci à vous, Président Sadje. J'espère que nous n'avons pas éclairage qui bizarre. L'OSA PNQ qui retenir l'actualité. Merci et à toute l'équipe technique, Abhishek Sitowal en régie pour le son et Antish Bawan pour les images. À bientôt.